The journey toward self-mastery begins with a fundamental realization that has echoed through centuries of philosophical wisdom. To help others around you, you must first help yourself. This ancient truth forms the cornerstone of Stoic philosophy, demanding that we master our minds, control our reactions to both internal and external events, and discipline our habits and impulses. Only through this dedicated inner work can we walk the authentic path of the Stoic and embark upon the transformative journey to genuine self-mastery. The essence of human potential lies within each individual. You are what you are today, and, more importantly, you possess the inherent power to transform into what you will become tomorrow. Through the disciplined application of Stoic principles, one can reach their ultimate potential, understanding that nothing worthwhile in life comes easily. The Stoic path to greatness demands unwavering focus, sustained attention, and mindful awareness. It represents a lifelong commitment to constant improvement and virtuous living. In the grand tapestry of existence, every person alive today arrived here through the mysterious workings of fate. When we reflect deeply on the rarity and profound beauty of our own existence, we begin to appreciate the unbroken chain of events that led to this present moment. Our very presence represents a story of resilience, a living testament to the strength and perseverance of countless generations who came before us. This realization compels us to recognize life as an extraordinary gift, demanding that we live each day with genuine purpose, cherish every breath we take, and face our inevitable hardships not with despair, but with determination to find meaning, even in the darkest moments. Marcus Aurelius captured this sentiment perfectly when he wrote about the precious privilege of being alive, of breathing, thinking, enjoying, and loving. Life, with all its trials and triumphs, truly is a gift. Each day we are afforded represents another opportunity to shape our destiny, honor our ancestors' legacy, and contribute to the story we will one day leave behind. Though it's easy to lose sight of this truth amidst life's inevitable challenges, these moments of difficulty are precisely when the essence of Stoicism shines brightest. A common misconception portrays Stoics as emotionless beings, but the reality stands in stark contrast. Stoics feel strong emotions deeply. However, they choose to remain indifferent to emotional manipulation and act rationally despite their feelings. It's perfectly acceptable to experience hurt and sadness, but it becomes problematic when these emotions begin to rule our decisions. The Stoics' ruling reason must maintain control over emotions and guide all significant choices. Embracing the Stoic way means acknowledging life's impermanence and recognizing time as an invaluable treasure. We learn to perceive every setback as preparation for a comeback, every loss as a lesson in disguise, and every moment as a step toward achieving our highest potential. While we cannot control the winds of fate, we can certainly adjust our sails, navigating through life's inevitable storms with hearts full of gratitude and spirits that remain unbroken. Marcus Aurelius frequently reminded himself to reflect on past experiences and acknowledge the strength required to endure them. Too often, we forget the mountains we have climbed and the rivers we have crossed. In overlooking our battles, both significant and small, we also overlook the tremendous strength we gathered to overcome them. These memories of past resilience should not weigh us down, but rather lift us up, providing the foundation of confidence needed to face future challenges. The Stoics understood that living in comfort inevitably makes a person weak. The more we dodge discomfort, the more life begins to control us. This is why Stoicism emphasizes that real strength develops through facing life's challenges head-on. When someone confronts difficulties directly, they learn, adapt, and become more resilient. They develop better emotional management skills and build character through experience. Just as muscles grow stronger when pushed beyond their comfort zone, our abilities, confidence, and mental fortitude expand when tested by life's resistance. Seneca's wisdom reminds us that difficulties strengthen the mind just as labor strengthens the body. Fire tests gold, and suffering tests brave individuals. It is during our greatest challenges that our true character undergoes testing and shaping. We should view hardship as a sculptor's chisel, where each strike, though seemingly
Harsh, artfully removes what is superfluous, gradually revealing the masterpiece within. By adopting this perspective, we transform our darkest moments into opportunities for personal enlightenment and strength. The trap of seeking external validation leads us away from our authentic path. When we find ourselves acting to impress others or avoiding action out of fear of judgment, we have abandoned the Stoic way. In pursuing validation from those around us, we often perform roles we believe will earn admiration and respect. However, this performance leads us away from our true calling. The Stoics understood that acting to impress others or cowering from action due to fear of judgment transforms us into puppets controlled by the ever-changing opinions of others. True power originates only from within, from unwavering loyalty to our principles and dreams. The profound truth that we become destined to be the person we decide to be carries significant weight in daily choices. If we decide to skip training because we're not feeling motivated, that missed session might seem insignificant. However, it's not really about the session we skipped. It's about the choice we made, and what that choice reveals about our character. We've decided to become someone who avoids hard work. To the Stoics, the missed training session is merely a symptom. The real issue lies in the mentality that allowed it to happen. Epictetus wisely advised extreme selectivity regarding who receives our attention, because we inevitably become what we give our attention to. In our era of boundless distractions and competing demands, this wisdom proves more relevant than ever. The great thinkers understood that the objects of our attention, whether people, ideas, or endeavors, inevitably influence our character. Therefore, we must guard our attention with utmost care, allowing entry only to those worthy of influencing our minds. The Stoics never requested an easy life. Instead, they sought to develop strong character. Whatever circumstances presented themselves, whether difficult or easy, and whatever emotions they experienced, whether sadness or joy, remained neutral to them. Their sole concern focused on how they should respond to these situations. This represents a life philosophy that many will never understand, always making the best possible move regardless of circumstances, always striving for virtue regardless of the situation, focusing exclusively on character building, and viewing surrounding chaos as something that aids in this developmental process. According to Stoic teaching, the greatest individuals are characterized by their ability to handle stress effectively. Yet modern society has taught us that the moment we feel stressed, we must slow down or take time off, as if stress were inherently harmful. The Stoics, however, understood that just as a gem cannot form without enduring the earth's immense pressure, a great person cannot develop without enduring life's pressures. Greatness emerges not from ease, but from struggle and perseverance. The call to focus solely on yourself is not a turn toward selfishness, but rather a return to clarity. When your own mind is properly fortified, you can offer far more to the world than if you remain perpetually drained. Consider who benefits if you neglect your own well-being for extended periods. Do you find lasting fulfillment in chasing the shifting expectations of friends, colleagues, or society at large? The Stoics would emphatically say no, urging you to redirect your gaze inward where real strength can take root and flourish. The Stoics repeatedly call us back to the reality that the external world never fully belongs to us. We may participate in it, but we can never truly possess it. By training our attention inward, we create the conditions necessary for personal mastery to blossom. The secret to such mastery lies in gently redirecting our focus from the swirl of judgments and controversies that beckon from every corner, turning instead toward the steady flame of our inner life. Whether facing workplace challenges or relationship conflicts, cultivating an unwavering sense of self ensures we're guided by our own wisdom rather than by passing whims. Notice how quickly outside influences can knock us off course when we haven't established proper inner boundaries. When we devote our energy to pleasing every voice around us, we risk losing the thread of our own story, a narrative only we can authentically narrate. Inner tranquility stems from consistent self-awareness and disciplined thought. Marcus Aurelius insisted that outer chaos cannot invade the well-defended mind,
which serves as a bastion of calm that observes life's flux without being consumed by it. Modern Stoics echo this principle, suggesting that focusing on ourselves means not merely ignoring external clamor, but actively choosing to cultivate our unique gifts. By refusing to be held hostage by external approval, we empower our innate ability to adapt, grow, and transform. The Stoics viewed adversity as a mirror showing us where work remains to be done within our own minds. When life delivers its tests, if we remain fixated on external factors, we forfeit the opportunity to refine our character. Instead, we can acknowledge adversity as a teacher and direct our energy toward examining our own reactions, discovering hidden strengths in the process. Focusing solely on ourselves during these moments grants us emotional freedom, for no circumstance can rob us of our capacity to choose courage, compassion, or patience. Modern Stoic thinking suggests that without willingness to look inward, we risk stumbling blindly and repeating mistakes rather than learning from them. Each trial can awaken dormant virtues within us, forging resilience in the crucible of challenge. By maintaining our gaze on personal growth, we ensure that even pain becomes an instrument for forging the best version of ourselves. When we catch our minds wandering into gossip or fruitless comparisons, we should remember that each moment presents a chance to redirect that energy toward constructive self-improvement. Fear of judgment often prevents us from taking steps that align with our authentic selves. By focusing exclusively on ourselves, we emancipate our hesitant souls, allowing them to flourish without the constraining shackles of others' expectations. The Stoics acknowledge that social bonds matter, but they caution against letting those bonds dictate our every move, as such influence erodes our authenticity. Seneca insisted that true companionship thrives when individuals know themselves so well that they neither lose themselves in crowds nor isolate themselves out of fear. To walk with confidence through life requires the anchor of self-trust, which forms when we consistently align our actions with our deepest values. Transforming negative emotions into learning opportunities represents a key Stoic practice. How do we transform envy into inspiration, anger into wisdom, and doubt into curiosity? The Stoics teach that these emotional states are not enemies, but signals pointing to areas where we can refine our inner perspective. When we remain centered on ourselves, we gain the necessary space to interpret these signals without self-judgment or external blame. Emotions become valuable data guiding us to understand our attachments, fears, and hopes. Modern Stoics remind us that by calmly studying our emotional responses, we build emotional intelligence and carve out new paths to personal evolution. Each moment of introspection can transform our emotional states into stepping stones, bringing awareness where there was once mere reaction. In pursuing self-focus, we should ask how we can reshape frustration into an opportunity to examine our assumptions or cultivate patience. The Stoics believe that our perception, shaped by our inner convictions, determines how we experience events. By honing our ability to discern which thoughts serve us, we become the architects of our emotional landscape. Modern voices in Stoicism suggest adopting daily mental hygiene to realign perceptions with more constructive truths. Through journaling or self-dialogue, we can unravel unconscious beliefs that cause turmoil and replace them with convictions that foster growth. True discipline, as Seneca might say, frees us from the chaotic rule of impulse, granting us the calm necessary to make choices aligned with our highest aims. Modern Stoics encourage setting clear boundaries and habits that safeguard our mental space, ensuring that external noise doesn't consume our precious resources. This discipline, grounded in self-awareness, becomes a compass that keeps us on course in a world brimming with distractions. Shifting attention from what we lack to what we already possess changes everything. The Stoics teach that gratitude serves as a powerful lens through which we can perceive the abundance in our lives. By focusing solely on ourselves, we realize the wealth found in our own faculties, from the ability to think critically to the capacity for love and understanding.
Living with gratitude for what we can control rather than lamenting what we cannot represent. Έχεις νιώσει ποτέ ότι εξαρτάσαι από τις γνώμες και τις πράξεις των άλλων, σαν η ευτυχία σου να βασίζεται σε εξωτερικές συνθήκες πέρα από τον έλεγχό σου? Αυτή η αέναη αναζήτηση αποδοχής και επιβεβαίωσης είναι που μας κρατάει παγιδευμένους στο άγχος, τον φόβο της απόρριψης και την ανάγκη για συνεχή αναγνώριση. Το παράδοξο είναι ότι ενώ ψάχνουμε ισορροπία έξω από εμάς, οι Στοικοί δίδαξαν αιώνες πριν ότι η πραγματική γαλήνη προέρχεται από μέσα μας και ότι το κλειδί για τη συναισθηματική ελευθερία είναι η ενίσχυση του νου μας, όχι η αλλαγή του κόσμου γύρω μας. Φαντάσου για μια στιγμή να μπορείς να αντιμετωπίσεις την κριτική χωρίς να χάνεις την ηρεμία σου, να λες όχι, χωρίς ενοχές και να διατηρείς την ψυχραιμία σου ακόμα και μπροστά σε απροσδόκητες καταστάσεις. Σου φαίνεται αδύνατο? Δεν είναι. Η στοική φιλοσοφία προσφέρει έναν ξεκάθαρο χάρτη για την ανάπτυξη της συναισθηματικής αυτάρκειας και την επίτευξη μιας ζωής με μεγαλύτερη ελαφρότητα. Και δεν μιλάμε για κάτι θεωρητικό ή μακρινό, αλλά για πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν καθημερινά για να μεταμορφώσουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις. Έτσι, αν έχεις κουραστεί να εξαρτάσαι από την αναγνώριση των άλλων ή να νιώθεις ότι πρέπει να ευχαριστήσεις τους πάντες για να γίνεις αποδεκτός, αυτή είναι η στιγμή να αλλάξεις. Θα εξερευνήσουμε μαζί πώς τα μαθήματα των Στοικών μπορούν να εφαρμοστούν για να δυναμώσεις το μυαλό σου, να δημιουργήσεις υγιή όρια, να απλοποιήσεις τα συναισθήματά σου και κυρίως να αναλάβεις τον έλεγχο της ζωής σου. Είσαι έτοιμος για αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας? Αν σου αρέσει ήδη το θέμα, πάτησε το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και άφησε ένα σχόλιο με τη σκέψη σου. Πάμε να συνεχίσουμε. Συναισθηματική αυτάρκεια, η πηγή της εσωτερικής γαλήνης. Αληθινή εσωτερική γαλήνη δεν γεννιέται από το εξωτερικό χάος, αλλά από μια εσωτερική πειθαρχία που χτίζεται βήμα-βήμα. Για τους Στοικούς όπως ο Σενέκας και ο Ζήνων ο Κιτιεύς, η πραγματική ευτυχία ανθίζει όταν μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας χωρίς να βασιζόμαστε στην αναγνώριση των άλλων. Φαντάσου έναν φάρο μέσα σε καταιγίδα. Παραμένει σταθερός φωτίζοντας τον δρόμο ανεξάρτητα από τα κύματα που τον περιβάλλουν. Αυτή η σταθερότητα ήταν το ιδανικό των Στοικών. Η καλλιέργεια μιας σταθερής συναισθηματικής βάσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής. Ο Σενέκας, για παράδειγμα, δίδασκε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ανέμους, αλλά μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πανιά μας. Και αυτή η προσαρμογή αφορά την ενίσχυση του νου απέναντι στις εξωτερικές επιρροές. Όταν η εξωτερική επιβεβαίωση πάβει να είναι ανάγκη, δημιουργείται χώρος για μια σπάνια συναισθηματική ελευθερία. Σκέψου πόσες φορές περίμενες ένα κομπλιμέντο για να νιώσεις σημαντικός ή αναζήτησες έγκριση για να επικυρώσεις τις επιλογές σου. Οι Στοικοί διδάσκουν ότι αυτή η αναζήτηση είναι μια παγίδα, σαν να προσπαθείς να γεμίσεις έναν τρίπιο κουβά. Πρότειναν λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στην αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, ώστε να γίνουμε λιγότερο ευάλωτοι στην κριτική και πιο συγκεντρωμένοι σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Η καθημερινή πρακτική της ευγνωμοσύνης, η τήρηση ενός ημερολογίου σκέψεων ή ο σύντομος διαλογισμός πάνω στις επιτυχίες της ημέρας είναι τρόποι να ενισχύσουμε αυτή την ανεξαρτησία. Ο δρόμος προς τη συναισθηματική αυτάρκεια χτίζεται με μικρά καθημερινά βήματα. Σκέψου κάποιον που αρχίζει να τρέχει για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Στην αρχή, η προσπάθεια φαίνεται δύσκολη, αλλά με τον καιρό γίνεται συνήθεια. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η δημιουργία στιγμών σιωπής για προβληματισμό ή ο καθορισμός προσωπικών στόχων, όπως η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας ή η αφοσίωση σε ένα χόμπι, ενισχύουν αυτή την ανεξαρτησία. Και όσο περισσότερο καλλιεργείται αυτή η πρακτική, τόσο αυξάνεται η ηρεμία για να αντιμετωπίζουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Γιατί τελικά, η αληθινή συναισθηματική δύναμη δεν βρίσκεται στην απουσία προβλημάτων, αλλά στην ικανότητα να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και ανθεκτικότητα. 2. Η δύναμη του όχι. Καθορίζοντας υγιή, όρια το να λες όχι, συχνά μοιάζει άβολο, αλλά είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για τη διατήρηση της συναισθηματικής ισορροπίας. Οι Στοικοί, όπως ο Ιεροκλής, δίδασκαν ότι ο καθορισμός σαφών ορίων είναι πράξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και προστασίας της ψυχικής μας ενέργειας. Φαντάσου κάποιον που δέχεται όλες τις κοινωνικές προσκλήσεις από φόβο μήπως απογοητεύσει τους άλλους. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμη συναισθηματική εξάντληση. Ο Ιεροκλής πρότεινε να δίνουμε προτεραιότητα
στους πιο κοντινούς και σημαντικούς μας ανθρώπους, μειώνοντας τον χρόνο που δαπανάτε σε σχέσεις που δεν προσφέρουν ουσιαστική αξία. Έτσι το να λες «η προστασία της συναισθηματικής ενέργειας» περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση του πότε πρέπει να απομακρυνθούμε από καταστάσεις ή ανθρώπους που μας εξαντλούν περισσότερο από ό,τι μας εμπλουτίζουν. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων ωρών για απαντήσεις σε μηνύματα ή ο περιορισμός του χρόνου που περνάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αποφύγουμε την νοητική υπερφόρτωση. Αυτές οι μικρές δράσεις διδάσκουν ότι το όχι δεν είναι απόρριψη των άλλων, αλλά προστασία της ευημερίας μας. Τελικά, τα υγιή όρια δημιουργούν χώρο για όσα έχουν πραγματική αξία. Πρωί εξάσκηση στην τέχνη του όχι ενισχύει και την αυτοπεποίθηση. Φαντάσου κάποιον που μαθαίνει να απορρίπτει προτάσεις χωρίς ενοχές, νιώθοντας γαλήνη με τις αποφάσεις του. Με τον καιρό, αυτό το άτομο συνειδητοποιεί ότι προσελκύει σχέσεις πιο ευθυγραμμισμένες με τις αξίες και τους στόχους του. Οι στοικοί μας υπενθυμίζουν ότι η συναισθηματική ενέργεια είναι ένας πεπερασμένος πόρος. Χρησιμοποιώντας την σοφά, ενισχύουμε την ικανότητά μας να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με σαφήνεια. 3. Συναισθηματικός μινιμαλισμός. Απελευθερώσου από το περιττό βάρος σου. Συναισθηματικός μινιμαλισμός δεν αφορά μόνο την απλοποίηση των υλικών πραγμάτων, αλλά και τη μείωση του νοητικού και συναισθηματικού φορτίου που κουβαλάμε καθημερινά. Οι στοικοί, όπως Letting go of these burdens frees us to invest in the goodness we can cultivate within. Focusing on yourself may sometimes feel lonely as you separate from the crowd's easy distractions. The Stoics acknowledge this difficulty, yet remind us that solitude can serve as a crucible for authenticity. Modern